హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసిన అరవింద్ క్రియేటెడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా వీడియో మొదలు పెడతామా? 1 సెకండ్. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం హౌ టు కుకింగ్ థంబ్నెయిల్ ఏ విధంగా చేయాలో నేర్చుకుంటాం. ముందుగా పిక్సార్ట్ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఫోటో ఎడిటర్ మీద పోండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు ఇష్టమైనది ఎంచుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఫోటోని ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలో చూస్తాం. కొంచెం రొటేట్ చేయండి సైడ్లో ఉండేది. యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి మీ ఫోటోని అప్లై చేయండి. నేను ఇక్కడైతే 2 పిక్స్ తీసుకున్నాను. తీసుకున్న 2 ఫోటోని కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి మీకు ఇష్టమైన 3 పిక్స్ని తీసుకోండి. నేను ఈ ఫొటోస్ని గూగుల్లో వెతికి తీసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇష్టమైతే మీరు గూగుల్లో వెతికి తీసుకోండి ఇలాంటి ఫొటోస్ని. లేదంటే మీరు చేసిన కుకింగ్ ప్రకారం ఆ ఫొటోస్ని ఈ విధంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కరెక్ట్ లెవెల్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పైన కనిపిస్తున్న టిక్ మార్క్ని ప్రెస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫోటోని సేవ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫోటోని సేవ్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి పిక్సెల్ ల్యాబ్ యాప్ను ఓపెన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పైన కనిపిస్తున్న పెన్సిల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ థంబ్నెయిల్ని యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ వచ్చి మొత్తం తెలుగులోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. పక్కన ఉన్న డన్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పక్కన కింద ఏ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి కొంచెం కిందకి రొటేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రొటేట్ చేసి ఫాంట్స్ పైన క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు ఇష్టమైన ఫాంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫాంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కింద కనిపిస్తున్న ఓకే బటన్ సెలెక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా పక్కన కనిపిస్తున్న దాన్ని ట్యాప్ చేసుకొని కొంచెం కిందకి రొటేట్ చేసి కలర్స్ మీద మీకు కనిపిస్తున్న దాని మీద కలర్స్ దాని కింద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చాలా కలర్స్ ఉంది. మీకు ఇష్టమైన దాని మీద క్లిక్ చేసి ఓకే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా పక్కన ఏ ఐకాన్ పక్కన ఉండేదాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పైన కలర్స్ పక్కన ఉండేదాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి.
సెకండ్ వన్ అయితే రిమూవ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి. సేవ్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ టు గ్యాలరీ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ వచ్చేసి టైపింగ్ దగ్గరికి వచ్చి థంబ్నెయిల్ అని క్రియేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఏ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ట్యాప్ చేసుకొని కిందకు వచ్చేయండి. కిందకు వచ్చినాక ఫాంట్స్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. మీకు ఇష్టమైన ఫాంట్స్ని ఓకే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం కిందకి రొటేట్ చేసి కలర్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసి కలర్స్ కింద ఉండేదాన్ని ట్యాప్ చేసి మీకు ఇష్టమైన కలర్స్ని ఇక్కడ ఎంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. పైన కనిపిస్తున్న టిక్ మార్క్ని ట్యాప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫోర్త్ వన్ని ట్యాప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కలర్స్ పక్కన ఉండే దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇంకా ఫోటోని సేవ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థంబ్నెయిల్ సేవ్ అయిపోయినాక బ్యాక్ మీ గ్యాలరీకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఇంతకుముందు ఎడిటింగ్ చేసిన ఫోటోని పిక్సార్ట్కి సెండ్ చేసుకోండి. పిక్సార్ట్ యాప్కి సెండ్ చేసుకున్నాక కొంచెం కిందకి రొటేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి ఇంతకుముందు మీరు థంబ్నెయిల్ని క్రియేట్ చేసుకున్న దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రెండింటిని ఆడిపోయి యాడ్ చేసుకోండి. మీకు ఇష్టమైన దగ్గర మీ థంబ్నెయిల్ని ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పక్కన కనబడుతున్న ఎఫర్ట్స్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కలర్స్ దాని మీద ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడికి మీకు ఇష్టమైన కలర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పైన కనపడుతున్న టిక్ మార్క్ని టిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను ఏ విధంగా చేస్తానో ఆ విధంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఫోటో అయిపోయి వచ్చింది. ఇంకా ఫోటోని సేవ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫోటోని సేవ్ చేసుకున్నాక బ్యాక్ వచ్చి స్నాప్సీడ్ యాప్ని ఓపెన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. యాప్ని ఓపెన్ చేసుకున్న దాంతో మీ ఫోటోని అప్లోడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్లోడ్ చేసి నేను ఏ విధంగా చేస్తున్నా ఆ విధంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఫోటో ఎడిటింగ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ ఫైనల్ టచ్ ఫ్రేమ్స్ దానిపైన క్లిక్ చేసుకొని మీకు
మీకు ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా ఫ్రేమ్ని కరెక్ట్ యాంగిల్లో సెట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక కింద కనపడుతున్న టిక్ మార్క్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఫోటో ఎడిటింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా ఫోటోని సేవ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.